hazır bir intikam alma fırsatı doğdu deyip onu değerlendirmişti 17 Aralık'ı. 25 Aralık'ı öyle değerlendirmiş. Paralel adını koymuşlardı. O günden bugüne de telaffuz ediyorlar. Bu hadiseler olmadan evvel de böyle güvenlik kurulunda işte terör örgütü diye falan yazdı, çizdi. Hiçbir hukuki mesnedi dayanağı olmadan. İhtimal ki bütün bunların böyle havada kaldığını görünce biraz evvelki mülahazaya bağlayayım. Böyle bir saf terör insanı kullanarak bir kısım saf terör kimseleri harekete geçirdiler. Meseleyi yeniden harekete mal etmek, hususuyla müremal etmek için ve zaten öteden beri bir iki senedir hep telaffuz ediyor. Bitirelim bunları, bitirelim ama bitirelim mülahazası ta 20 sene ötesine dayanıyor. As a matter of fact, the roots of this intolerance and even enmity dates back to the early 2000s. I met with the current president 2 times in person. One of them was during the party formation period. I'll come back to this. So it appears that this intolerance and jealousy dates back many years. Certain activities, certain institutions that are established by Hizmet participants, such as schools around the world, language and culture olympiads, it appears that they have wanted to achieve this through their NGOs and their institutions, and there was some level of jealousy and intolerance of other groups doing these activities. The roots of this enmity and intolerance dates back to the early 2000s. When I met with him, he was seeking advice and probably support too from various peoples, opinion leaders in Turkey, and he also came to ask for our thoughts on the future of his party, and I shared some of my thoughts. On his way out, he said that we should finish this group first. So apparently in early 2000s he was actually planning to target this group when he had the chance. So they are very intolerant of any group that they cannot completely control, and they would like to own and they would like to claim credit for these activities that benefit Turkish and other nations' relations and humanity. Indeed, God has allowed participants of this movement to make significant contributions to humanity. We are small, little, insignificant beings, but when God wishes, He can enable insignificant beings to accomplish significant projects. In the aftermath of the public corruption scandal of December 2013, some of the corrupt practices have surfaced, and they immediately blamed on Hizmet participants, when indeed the case was there were other groups within judiciary, within police force, or there were other international agencies, intelligence agencies. For instance, inside the country there were sympathizers of the opposition parties, the nationalists and the CHP, or there were intelligence agencies which later it became clear that they were monitoring many of the activities of the government members. So it could be attributed to any of these, but they chose to attribute this investigation to Hizmet participants to justify their authoritarian measures that they accomplished right after that. So prior to the current failed coup attempt, they have pressured the National Security Council to label Hizmet movement as a terrorist organization, which was not a legal decision or verdict, but it was a political decision. And observers and most people did not buy this argument. So it appears that through this latest attempt, they are trying to achieve the same goal by deceiving and misleading some people to. Next. Good evening. In light of the fact that there have been 2 coup attempts now,
in 2.5 years. Do you believe that President Erdogan is do you have any evidence that he may have staged this coup in order to gain some additional power? By 2 attempts, you're referring to the corruption investigation? January 2014. No? There's the December 2013. December 2013. Or, the or are you all the referring to the arrests Gezi Park protests? I'm referring to the, I guess, the arrest corruption. in 2014. Yeah, the corruption arrest. Okay. Bu geçtiğimiz 2,5 yıl içerisinde bu iki tane mesele oldu. Her ikisine de onlar darbe olaraktan bir tanesi zaten darbe teşebbüsü, diğerini darbe olarak onlar lanse ettiler. Bu şartlar altında Cumhurbaşkanı'nın meşru bir Cumhurbaşkanı olduğunu düşünüyor musunuz? And your second part of your question was The staging, if any evidence yani that bu teşebbüsü kendilerinin organize etmiş olabileceği ihtimali konusundan ne düşünüyorsunuz? I think he kind of answered that question, but Kanıtınız var. Bununla ilgili kanıtınız var mı? Okay. Bu kendilerinin bunu organize etmiş olabileceği fikri düşüncesi konusunda bir delil var mı elde ediyor? Söylenti yani bir meselenin cereyan şekli esasen böyle bir darbe gibi değil esasen. Bir oyun gibi bir şey. Böyle büyük insanlar işin içinde yok yani eskiden yapılıyordu bunu. Yüksek generaller falan yapıyordu. Şimdi ne seviyede insanlarla bu mesele temsil edildi, realize edilmeye çalışıldı. Onu bilemiyorum. Yani bir işin şekli, cereyan şekli açısından bir senaryo gibi geliyor bana. Bir de söylentiler var yani. Bazı kimseler meseleye öyle yaklaşıyorlar. Ellerini güçlendirme adına, yapacağı tasarrufu yapma adına. Bir de daha sonradan söylediği şeyler var. Şimdi elimiz güçlendi. Biz ordunun içinde atmak istediğimiz kimseleri rahatlıkla bu kategoride müteala ederek atabiliriz falan gibi. Bütün bunları bir araya getirince buna müstetvatü terakip diyoruz. Yani terkiplerin bütününü ifade ettiği, siyakın, sibakın ifade ettiği manadan çıkardığımız bir şey yani. Katı bir şey söyleyemeyiz. Katiyen böyle olmuştur falan deme, o bir yönüyle de iftira olur, isnat olur. Fakat akla gelen ihtimallerden bir tanesi arz ettiğim mülahazalara binaen. Biri neydi? Meşru Cumhurbaşkanı olarak görüyor musunuz? Ben o mevzuda karar veremem yani. Meşru Cumhurbaşkanı mesela seçimlerde dediler ki esasen aldığı oy %49 değildi, 35'ti falan. Esas oyunla onu yaptılar. Yüksek Seçim Kurulu'nda oynadıkları oyunla yaptılar. Bu çok yaygınca söylendi. Muhalifler tarafından da söylendi. Ortadakiler tarafından da söylendi. Bir ikinci mesele Cumhurbaşkanı olmak için üniversite diploması olması lazım. Hala o mevzuda bir diploma ibraz edilemedi. Bu açıdan da meşhur Cumhurbaşkanı sayılmaz esasen. Ben saymam değil yani. Ben milletin seçtiği insan kim olursa olsun, köyün çobanı bile olsa ben ona saygı duyarım. Fakat bir yerde kanun ve mevzuat birinden bir şey istiyorsa bir yere gelmesi için gerekli olan şeyin onun mutlaka olması lazım. The idea that this could be a coup that was orchestrated, it's a hoax coup. There's a talk in the media, and there's a general pattern. When you look at the sequence, the process of this coup attempt, you see that it does not resemble in any way the actual coups that took place. You don't see the high-level commanders who were involved in the previous real coups. It appears like a scenario, and various people have talked about this possibility. And you can also, we also see their rhetoric right after the attempted coup. They said that this is a gift from God, and now we are in a better position to eliminate people from the military. So I cannot say this is what happened. That would be a claim that would be slander, and I definitely cannot say that, but this is one of the possibilities. With regard to the legitimacy, I'm not in a position to decide
the legitimacy of the president. My personal view is that if the people choose even a shepherd, in my view, that is legitimate president. But technically speaking, there have been rumors in the media about manipulating the election results, bumping up their rates of the vote, and there have been also rumors about his diploma, university diploma, which is a requirement for presidency, of not being of proper qualification. So in the media there were talks about this, but from my personal point of view, if the people elect the president, he is a legitimate president. Buradan Türk halkına bir mesaj Ama- pardon, affedersiniz. Okay. Who didn't ask? Everybody asked? Halkına bir mesajınız var mı? Yani bir tarafta bir kısım isnatlar var, bir kısım kimselerin rahatsızlıkları var. Bir tarafta da mazlumiyete, mağduriyete uğrayan, olumsuz şeyler, isnadatı altında ezilen insanlar var. Ben itidali demlerini muhafaza etmelerini isterim bence. Acele karar vermesinler bu mevzuda. Zaman en önemli tefsircidir. Zamanın meseleyi tefsir etmesine bıraksınlar. Sonra inandığımız Yüce Allah Celle Celaluhu er geç hakkı hakikati ortaya çıkarır. Herkes de neyin ne olduğunu görür. Evet. Denge bozulmamalı. Bir hayli ayrıştırma olmuştur Türk toplumunda. Onun tamiri çok önemli bir gayret ister. Toplum rehabilite edilmek ister. Bu açıdan da yeni yaralar açmak bence doğru olmaz. O toplumun birliği, bütünlüğü. Bence onun korunması, onun için lazım gelen şeyler yapılması lazım. The country is going through hard times. There are serious accusations. There is a significant level of discomfort with the developments, and there are people who are pressured and persecuted under these accusations. My message to Turkish people is to remain calm, maintain their objectivity. Time is the best interpreter. God, I am sure God will reveal the true nature of the events. People should try to maintain their balance. The society have been polarized significantly within the last few years. We need to heal this polarization. We should not start new wounds. Yani bu yoğun tenkil, baskı, karalama kampanyası esnasında hayatında sizin ideallerinize ve görüşlerinize göre değerlendirmeye çalışan insanlara mesajınız nedir? Yok, anlayamadım. Hayatını sizin ideallerinize göre şekillendirmeye çalışan insanlara bir mesajınız var mı? Estağfurullah. Seven insanlar, sempati duyan insanlar vardır bence. Onlar da şimdiye kadar çok fırtınalar gördük. Ben 27 Mayıs'ta askerlik yapmamış bir imamdım. Yine derdest edilip götürüldüm. Fakat bu ölçüde hakaret görmedim. 12 Mart'ta askerler tarafından darbe yapıldı. Yine içeriye atıldım. Fakat bu ölçüde saygısızlık görmedim. 12 Eylül'de 6 sene kadar aşağı yukarıya dışta dolaştım. Rahmetli Turgut Özal ağırlığını koyarak o zaman başbakandı. Ancak o zaman bir şey ve takipsizlik kararı verdiler. Evet, bu açıdan da bu türlü şeylere defaatle hep maruz kaldım. 28 Şubat'ta işte buraya gelişimin arkasında belki hastaneye geldim ama Mayo Kliniğine. Fakat işte o esnada fırtınalar vardı. Buraya geldiğim zaman da Haziran fırtınası oldu. Defaatle bunu gördüğüm için bir alışmışlık gibi bir şey var. Kaderimiz bu. Bir de hani onlar o mevzudan ne derece o meseleye kanaat ederler, inanırlar bilmiyorum da ben Efendimiz buyuruyor ki eşeddün nâsi belân el enbiyâ tüm elemsel felemsel. Belanın en çetin, en zorlusu peygamberlere, sonra da ona yakın olanlara derecesine göre gelir. Mesele hep öyle baktım. Belaların bizim bir yönüyle yanlışlarımızı, hatalarımızı göstereceğine inandım. Ümit ediyorum bir davaya gönül vermiş arkadaşlar dünyanın 170 ülkesinde dünya kardeşliği, evrensel insani değerler etrafında örgüledikleri şeyler mevzunda ellerini gevşetmez, yollarına devam ederler. Bu türlü şeyler, fırtınalar karşısında sarsılmazlar. Allah'ın izni inayetiyle.
şimdiye kadar olanlar gelip geçtiği, tarih olduğu gibi bu son hadisede gelip geçecek ve tarih olacaktır Allah'ın izniyle. Indeed, we have seen many storms, especially during the military coups in the past. During the 1960 military coup, I was detained. During the 1971 military coup, I was imprisoned. During the 1980 military coup, I was on the watch list and was followed for 6 years. During the 1997 military intervention, there was an investigation and trial, which I was later cleared. I was here at that time, getting treated at the Mayo Clinic, but there was a media smear campaign going on against me, and also the sympathizers of the movement. Because I have seen this scenario, I have seen this getting used to it. There is nothing really new. And I believe strongly in the words of our Prophet, peace be upon him. He says that severe tests, calamities will befall upon first on the prophets, and then people who follow them, and then people who follow them. Therefore, such calamities befalling on people, I don't necessarily see them as totally negative, but maybe a sign of them being on the right path. In the 170 countries of the world, Hizmet sympathizers have established institutions to serve the brotherhood, sisterhood of humanity, the human family, and they supported the universal human values. I believe that they will continue their path, and they will not be startled by the storms. Many such storms have passed, and God willing, this will pass as well. Thank you all, and it's best for his health that we swiftly leave the room. Thanks for making time to be here and giving us opportunity. If you want to quickly take a picture of his personal space here, you can do that. So, açabilir misin? This is the only personal space he has in this facility. All the other spaces used by the residents and the visitors in this facility.